Hello, everyone, and welcome to our Minutes Forward Together. Before starting, I would like to thank the organizers and previous presenters for this great event and the great presentations. And I want to assure you guys that we are going to work with all of you. So I'm Erik, and I'm going to present you Nor Hayq alternative education ecosystem in Armenia. Is the solution we offer here, the value proposition for different stakeholders, the vision and mission behind the Nor Hayq, the objectives, goals, and founding team of Nor Hayq. Okay, so the problems. We faced two scopes of problems. First one is local. And in local problems, we faced the decaying scientific and educational institutions in Armenia. We face the isolation of market economy. We face the high youth unemployment and immigration rates, lack of skills for high productivity sectors, and small middle class. And all this also accelerates because of global scope problems, which are innovation and job automation, which is itself not a problem, but Armenia should be able to manage all these automations and be on the same page with the global economy and global labor market. The career uncertainty and the information era are also the problems that we in Armenia face, and we want to, in Nor Hayq, we want to manage all these issues and bring Armenia forward. So what's the solution here? How to solve all these issues? The solution is self-sustainable, integrated, collaborative education ecosystem that is on par with the current global economy and labor market. And basically towards how we do this, we want to cooperate and collaborate with organizations and institutions that are in education, just like Learning Mission and Edu Armenia, for example. We want to collaborate with them. We want to fund students' education in these kind of organizations. And later on, we want to also partner with employers. And we already have some great networking with one of the largest companies in Armenia in IT sector regarding the for them to be employers. And we want our students to go and work in this kind of organizations and then pay back to the community, which will, this is actually working like a wheel. They are studying, they are going to work, and they are paying back to the community, and the community uses these funds to, again, fund other students to go and study again. And why we decided to start with the education, because education is the basis of science, and the science is the foundation of strong economy. Education raises competitiveness of the workforce, and in this information era, competitiveness is one of the huge issues in Armenia. An educated population is difficult to manipulate, both externally and internally, and we want our nation to be independent. Another thing is that the export, we want to increase the rates of export comparing to import, and according to Armstad, the import is 64% larger than export. And we believe that the competent and resilient workforce is the best growth engine for Armenian economy and export. Also, education is long-term process, so we need to start it now, like right now, today. And we have value propositions for companies, for students, and for society. So I'll start with the students. So in terms of education, students have no upfront costs. The organization, Nor Hayq, will be handling all the costs. They are getting guaranteed employment. They are getting top-notch fundamental education, and they are paying like post-employment after they get the job. We have in terms of workforce, they are going to work with best companies in Armenia, and they are going to be lifelong learning, which means that after they are getting the job and they decided to like start another education, for example, to
have other skills, we are going to help them in this case also. This helps them to have accelerated career, and of course, this all is also like due to negotiating power. In terms of community, they are getting the proposed, they are getting community support, they are getting well-being and higher risk tolerance. So for companies, value proposition in terms of education, diversified, educated people, and they are not just, the companies are not just getting new employees, they are getting new leaders. They are getting new growth potential, and they are also getting no upfront training costs. In terms of growth, the new internship schools, regional campuses in, a new, I'm sorry, a new green shoot industries. In terms of education, ecosystem, diverse domains will be will grow. In the scientific labs and venture funds, and eventually reinvestment will be done due to this program. It's not changing the slide. Yeah. Can you help me? Okay, it changed. In terms of society at all, of course, the higher efficiency, higher equity in education, higher competition. And in terms of economy, social development, investment in edu science, and all this brings multinationals here here to Armenia, which also will allow us to increase, as I said, efficiency, equity, and competition. Like this is a wheel. That's why we actually pictured a wheel here. And in terms of nation building, organized middle class, new leadership, and new value system, also along with trustworthy institutions. That's what we want to achieve. What is our vision? Vision behind Nor Hayq is to see Armenian civilization thrive and be a source of peace and prosperity for its people, the region, and the whole world. And how we are going to achieve this, and what is our mission? Mission is to educate a new generation which will have the values of teamwork, mutual support, and global competitiveness at its core. And because of this new generation, we called our organization Nor Hayq. Let's talk about the objectives a little bit. Develop high quality educational and academic environment is one of our objectives, along with to contribute to the expansion of the influence of Armenian culture. Support all efforts and ensure that the long-term geopolitical, diplomatic, and economic success. Promote growth, competitiveness, qualification of skills and of its beneficiaries, and all these will rebuild Armenian identity. I understood that I have 5 minutes, so in terms of goals, I'll be like very fast. Let's just highlight some of them because we have a lot of them. In 1 to 3 years horizon, we want to do small-scale pilot program with 100 students and have 80% job placement in 6 months. In 3 to 7 years, we are going to have annual enrollment of 500 students and financial return of 95%. In 7 to 15 years horizon, we are going to have sustainable end-to-end education workforce with universities, schools, and all the ecosystem members included. This is our founding team. We have Ani, PhD candidate of organizational studies and culture theory. We have David Sahakian, who is, I believe, watching us right now through Zoom. MBA and EdTech consultant, entrepreneur, and lifelong learner. We have Ela Zakharyan, Chair, Committee on Research of University of Illinois College of Medicine. We have me, I'm entrepreneur and business development specialist. Hayq Grigoryan, the brain behind Nor Hayq, CFA and investment advisor. We have Hovannes Ispiryan, our good friend, CEO at IT's Armenian head of 42 Yerevan. We have Nune Magoyan, founder of MCO Nexus and leadership coach. We have Bayzar Muradian, PhD assistant atmospheric scientist, and Sambat Gogyan, a person that doesn't need introduction, CEO of Linksel and Karakosi, a great mathematician. And here is our contacts, ladies and gentlemen. Please contact me after this. That's all. Thank you too.
Շնորհակալություն։ Շատ լավ ընդհանուր ներկայացրեցիք իհարկե այդ խնդիրները, խնդիրները։ Հայերեն կարող եմ, չէ՞ հարցնել։ Իհարկե։ Հա։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, ասենք, ձեր պրակտիկ քայլերը, այդ որ գրել եք 100 ուսանող։ Ինչպես եք դա կազմակերպելու։ Դուք ինքներդ եք դա մի քիչ ավելի մանրամասը, մի երկու բառով կամ տեխնիկապես ոնց է դա լինելու։ Իհարկե, մեծ հաշվով։ Նախ շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Տեսեք, մենք աշխատում ենք, ոնց որ սկզբից նշեցի, ու աշխատելու ենք educational organization-ների հետ, հա։ Այս պահին մենք մեր pilot ծրագիրը ցանկանում ենք կատարել Alan Turing-ի դպրոցի հետ։ Իրանք կազմում են ամբողջ curriculum-ը ու մենք օգնում ենք իրենց, տալիս ենք իրենց կոպիտ ասած ուսանողների, ֆինանսավորում ենք ուսանողների ուսուցումը Alan Turing-ի դպրոցում։ Դրանից հետո մենք կներեք, Alan Turing-ի դպրոցը որտեղ է։ Հայաստանում, ինքը ֆիզիկապես գտնվում Հայաստանում ու ինքը software development-ի բանա տալիս, դասընթացներ է տալիս։ Okay, so Alan Turing-ի դպրոցում երեխաները սովորում են, մենք ֆինանսավորում ենք այդ կրթությունը ու վերահսկում ենք Alan Turing-ի հետ մեկտեղ կրթության որակը ու երեխաների ներգրավվածության մակարդակը։ Ես էլ չբացելով շատ փակագծեր ասեմ, որ երեխաների ներքին մոտիվացիան վերահսկելու համար մենք կազմել ենք մեր գործիքը, հա, ինչպես տեսեք մենք թիմում ունենք հոգեբաններ, ովքեր որ կազմում են այդ ծրագիրը, որի միջոցով մենք ներքին մոտիվացիան ենք երեխաների նաև ստուգում ու այդ ամեն ինչից հետո, երբ որ երեխաները ավարտում են կրթությունը այնտեղ, graduate են լինում, մենք օգնում ենք իրենց ընդունվել աշխատանքի, ոնց որ նշեցի, այդ guaranteed է, այսինքն մենք մեր համագործակցությունը, հա, ուսանողների հետ այն պայմաններով, որ իրանք guaranteed ստանալու են աշխատանք։ Ու այս պահին մի քանի խոշոր ընկերությունների հետ արդեն նախնական խոսակցություններ ունենք, որ մի քանիսը օգնելու են մեզ այլ ընկերություններում աշխատանքի տեղավորել երեխաներին, մի քանիսը հենց իրենց ընկերություններում են տեղավորելու։ Իսկ հիմնական ուղղությունը փաստորեն դա ծրագրավորումն է, թե այս պահին ծրագրավորումն է, այսինքն այս պահին մենք որոշել ենք շատ նեղ ձևով մտնել, մարքեթ կարելի ասել, software development-ով, բայց ընդհանուր առմամբ մենք արդեն negotiation-ներ ունենք տարբեր ուղղությունների, տարբեր ինդուստրիների հետ, այդ թվում կարող եմ նշել Հայաստանի agrarային համալսարանը, որի հետ ունենք արդեն նախնական պայմանավորվածություններ որոշ համագործակցությունների հետ կապված, այդ ամեն ինչը դեռևս ոնց որ draft փուլում է, մենք այն մշակում ենք։ Մի հարց էլ եթե կարելի է, ասենք նույն այդ Alan Turing-ի համալսարանը, հա, երևի, թե ինչ է դա։ Դպրոց։ Ասենք այն ուսանողը, որ ուղակի այնտեղ է գնում ու ձեր միջոցով է այնտեղ գնում, ինչն է լինելու տարբերությունը։ Տարբերությունը նայեք ինչու՞մն է, իրականում ուսանողները, որոնք որ մեզ մոտ են, ոնց որ մեր միջոցով են այնտեղ գնում, շատ հավանական է, որ ունենան financial խնդիրներ։ Մենք այդ financial խնդիրները cover ենք անում իրենց փոխարեն։ Ու մեր cohort-ը, մեր երեխաները շատ հավանական է, որ մնացած ուսանողների հետ հավասար նստեն նույն դասերին։ Ուղղակի իրանք համարվելու են Nor Hayq-ի անդամ, Nor Hayq-ը NGO է, որպես իրավական տեսանկյունից ինքը ՀԿ է ու իրանք համարվել են Nor Hayq-ի associated member, իսկ ոնց որ աշխատանքի ընդունվելուց հետո համարվելու են նաև Nor Hayq-ի full member։ Ու այդ full membership-ը իրանց տալիս է հնարավորություն բոլոր ծրագրերից մեր միշտ օգտվել, այսինքն լինել lifelong learner ու իրանք ունենալու են community support-ը միշտ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Շնորհակալություն ներկայացման համար, ես էլ մի հատ հարց ունեմ, կարող եք մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե ոնց եք դուք պլանավորում համագործակցել դասական ուսումնական կազմակերպությունների հետ, այսինքն նույն եթե խոսքը գնում է ինժեներական կրթության վերաբերյալ պոլիտեխնիկի հետ կամ պետական համալսարանի հետ, իմ ամենայն հարգանքը Alan Turing-ի դպրոցի հետ կապված ես չեմ կարծում էլի, որ ծրագրավորումը դա դպրոցի ինժեներները դրանք համալսարանական կրթության արդյունք են դառնում, ոնց եք դուք դա պատրաստվում։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ երևի ես սխալ արտահայտվեցի դպրոց ասելով կամ միգուցե misunderstanding եղավ։ Դա դպրոցը ոնց որ ինքը organization է, էլի, այսինքն ոնց որ օրինակ Armenian Code Academy-ն է։ Ինչ վերաբերում է թե ոնց ենք համագործակցելու համալսարանների ու ավելի կլասիկ educational organization-ների հետ, Պոլիտեխնիկի հետ դեռ խոսակցություն չունենք, բայց AUA-ի հետ ենք օրինակ բանակցում ու շատ հավանական է, որ մենք AUA-ի հետ մեկտեղ ստեղծենք ոնց որ պրոգրամներ, հատուկ custom made պրոգրամներ, certificated, որ երեխաները ոնց որ լինեն անցնեն այդ certification-ով, ստանան AUA certification-ը ֆինանսավորված լինելով մեր կողմից։ Մի ձևը դա է, մյուս ձևը, որը մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի երեխաները ընդունվեն այնտեղ ու մենք նախորոք պայմանավորվածություն ունենանք համալսարանների հետ, որ մենք մեր կողմից է ֆինանսավորումը լինելու։ Ուսում պատասխանեցի հարց։ Շնորհակալություն։ Erik ջան, մի փոքր հարց, ուրեմն ես իմ մոտ նշումների մեջ կա, որ դուք ունեք payback post employment program, հա։ Ինչպես է դա աշխատում, դա ուսանողի հետ եք դուք այդ պայմանագիրը կնքում, թե դա employer-ի հետ, այսինքն ոնց է այդ մեխանիզմը աշխատում, ոնց եք դուք պարտադրում այդ payback post employment մեխանիզմը աշխատում։ Շատ շնորհակալություն Ռուբեն ջան հարցի համար։ Հայ ուսանողի հետ ենք աշխատում ու ոնց որ չի ուզենա պարտադրել բառը օգտագործել։ Մեր մոտ տեսեք ոնց է այդ ամեն ինչը աշխատում, երբ որ ուսանողը դառնում է Nor Hayq-ի full member, ինքը դառնում է ոնց որ membership fee-ը վճարում, հա, այսինքն մենք չենք խոսում, որ ինքը իր աշխատավարձից ինչ-որ բան է վճարելու, մենք խոսում ենք, որ երբ որ դու դառնում ես full member կազմակերպության, իսկ կրթություն ստանալուց ու գործի ընդունելուց հետո դա պարտադիր պայման է, դու դառնում ես ոնց որ դու պարտավորվում ես վճարել membership fee։ So այդ արվում է նրա համար, որ ընկերությունը, то есть կազմակերպությունը դառնա self-sustainable, որպեսզի ինքը այդ ոնց որ payback-երից կարողանա ֆինանսավորի ուրիշ երեխաների կրթություն։ Երևի այդքանով հարցին պատասխանում։ Բարև ձեզ, Նարինե դեպի Հայք հիմնադրամից, ուրեմն հարցս հետևյալն է, ինչ սկզբունքով եք ընտրում ուսանողներին, ինչի հիման վրա։ Այս պահին շնորհակալություն նախարարի համար, այս պահին կազմակերպվում է դա հենց organization-ների կողմից, ովքեր որ կրթությունը տալու են, այսինքն ուսանողները դիմելու են մեզ, մենք որոշակի սելեկցիա անենք based on their financial situation, իսկ դրանից հետո արդեն կազմակերպությունները, որտեղ որ իրանք պետք է սովորեն, այդ կազմակերպությունները, օրինակ, եթե օրինակը բերեմ software development-ի մասով, որ պատկերացնեք, եթե օրինակ cohort-ն ու class-ն է, որը որ middle level-ի հա, սովորացնում օրինակ C++, ինքը պետք է բան լինի, ինքը պետք է ուսանողը պետք է համապատասխանի այդ skill-երին, որը որ organization-ը ասում է։ Եթե ուսանողը չի համապատասխանում այդ skill-երին, շատ հավանական է, որ ինքը գնա ուրիշ organization սովորելու կամ ավելի ցածր level։ Այդքան է։ Շնորհակալություն Արմեն Խաչատրյան, իրականում մոդելը, որ ներկայացրել եք, աշխատող է ու այդ ապացուցված է Մեծ Բրիտանիայում հենց պետական համակարգով նույն մոդելը աշխատում անտեղ։ Հարցս հետևյալն է, դուք չեք մտածում աշխատել պետական ինստիտուտների հետ, որ այս փոքր ծնված ինիցիատիվան վերջին հաշվով ինտեգրվի, ոչ թե ինտեգրվի, այլ գործի աշխատի պետության հետ եւ պետական համալսարանների հետ, ոնց որ մյուս բանախոս ասաց, որպեսզի սա դառնա ոչ թե մի փոքր ինիցիատիվա, այլ գնա պետական մակարդակ, էլի ավելի շատ։ Արմեն ջան, շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Համալսարանների հետ պետական պլանավորում ենք աշխատել, դրա մասին մի քանի բառով ասացի, Ագրարայինի հետ ու AUA-ի հետ հիմա բանակցություններ կան, այլ պետական համակարգերի կամ ինստիտուտների հետ այս պահին համագործակցություններ չենք պլանավորում, բայց նաև չենք բացառում, հա, այսինքն մենք ուղղակի այս պահին չենք եկել նրան, որ դա այս առաջի քայլերից է, որ մենք պետք է անենք, բայց եթե առաջարկներ լինեն, մեծ հաճույքով, ինչու ոչ։ Thanks.